Good evening, everyone. Thanks for joining today's session. Prabhakar sir, can you take it over? Yeah, I will. Good evening for yet another session of Offbeat program by the Society of Auditors tonight. We have been having this kind of Offbeat program, primarily not concerning on the core topics that we normally be familiar with, like for example taxation or company law or AFRs or whatever it is. We wanted to give a different taste to the members as well as to the other guests who join from the Society of Auditors, and we have been identifying people who can give us different perspectives. For example, we have had Sreevathson, who is also incidentally a chartered accountant in one of the sessions. And in that particular series, we today have Sreevathson, who is a very famous playwright, dramatist, director, and incidentally a chartered accountant too. Sreevathson, I thought I will have a very small, throwback on the Tamil theatre, of which he is a very major part, significant part today. Way back in June 13, I interviewed him for a magazine called The Auditor, which I was editing on behalf of the Society of Auditors. And that was, in fact, he was the first person to be interviewed in a particular series that was titled as Enlightening Chat with an Extraordinary Chartered Accountant. So we zeroed in on Sreevathson as the first person to be interviewed in that particular series. And from that day onwards, I've never, it was never what is called go back for me in terms of getting amazed by him. As I was mentioning to you, I will simply give a small 2-minute throwback on the Tamil theatre. Now, in the Pammal Sambandha Mudaliyar, Old Boys Company, when the Sankarada Swamigal, neither am I going to talk about those days where Sivaji Ganesan was acting and, M.R. Radha of Ratta Kannir, S.V. Sahasranam, T. Seshadri, these people who had given some awesome dramas. Subsequently, we had persons like R.S. Manohar who gave mythological dramas, who did magic on the stages. And K. Balachander's awesome social dramas. In fact, already some of the dramas were so good that he became an icon in terms of Tamil theatre. He did Bengali drama Sarvar Sundaram Tamil poche. There were people who said that the Sarvar Sundaram Tamil version of Sarvar Sundaram was much better than the Bengali original version. So we had other people like Visu, Komal Swaminathan, and YG Parsari, the legend of his United Amateurs Academy in Padinanga. Then, of course, the mentor, the unseen mentor of Mr. Sreevathson, Cho would immediate initial place, if I get it, what for, or English titled dramas, he started addressing social issues, and before he went on to political satire, enormous amount of political satire. His Muhammad bin Tughlaq is world famous. Subsequent to that, we had people like Purna Vishwanathan who gave beautiful dramas, especially Kadavul Vandirindar, Vandavan, Oru Kolai Oru Prayanam, these dramas it took Tamil stage by storm. ஒரு particular ஸ்டேஜுக்கு அப்புறமா ஒரு காமெடி டிராமாஸ் மட்டும் தான் வர ஆரம்பிச்சது. கோவை அனுராதா ஆரம்பிச்சாரு, காத்தாடி, எஸ்வி சேகர் அண்ட் கிரேசி இவங்கெல்லாம் ஒரு காமெடி டிராமாஸா போட்டிருந்தாங்க. பட் இந்த பாஸ்ட் 1 decade அதுக்கப்புறமா ஒரு லல் பீரியட் வந்துடுது. Because of the TV and onslaught of TV and multiple channels on all that, we had a lull in the Tamil theatre. Till such time, groups like Shraddha, Theatre Marina, and Dummies came. This was 10 வருஷமா தான் இது. Of course, on and off, we had wonderful dramas by Bombay Jnanam troupe,
ஸ்ரீ வரதராஜனுடைய ட்ரூப். ஒரு தியாகராஜா வந்து உலகமெல்லாம் பிரசித்தமா இருந்தது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து போயிட்டு இருக்குது. இந்த ஸ்ரத்தாவுடைய ஸ்டேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கலக்கலா இருந்தது. நம்பவே முடியாத ஒரு அளவுக்கு இந்த தூசரான்றது ஒரு கிரிக்கெட் பிச்சையே கொண்டு வந்தார் மேட்ச்ல. இதுல ஒரு ஸ்டேஜ்ல தனுஷ்கோட்டின்ற டிராமால ஹி brought ஆக்சுவல் ஃபிளட்ஸ். நாரதகான சபா ஹால்ல ஒரு மூணு டேங்க் லாரி தண்ணி டேங்க்ல இதுல கொட்டி அந்த ஸ்டேஜ்லயே வந்து ஒரு வெள்ளத்தை வர வச்சார் அவங்க. அப்புறமா அவுரங்கசீப், ராமானுஜர், இந்த மாதிரி ஒரு பிரமாதமான டிராமாஸ்லாம் ஸ்ரத்தா போட்டாங்க. அண்ட் ஸ்ரத்தாவோட சேர்ந்து ஒரு கப்பல் ஆஃப் டிராமாஸ் ஐ திங்க் ஸ்ரீவத்சன் போட்டார் நினைக்கிறேன். வலைன்னு ஒரு டிராமா போட்டாரு. அதுக்கப்புறமா அப்கோர்ஸ் ஐ திங்க் தே ஆல்சோ டிட் ஹனுமான் அலாங் வித் ஸ்ரத்தா, இப்ப ரிமெம்பர் ரைட். இது வந்து இந்த டிராமாஸ் நடுவில் we had now I will come back to Sreevathson a little later. அபயரங்க திலகா, அப்புறமா திருவரங்கன் அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு ரொம்ப பிரமாதமான டிராமா, அகெயின் ரிட்டன் பை another சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் அவர்ஸ், ஸ்ரீ ரகுநாதன். அது ரெண்டும் தியேட்டர் மரீனால போட்டா. அதெல்லாம் ரொம்ப பிரமாதமா இருந்தது. அதுவும் ஸ்டேஜ்லயே வந்து ஒரு கப்பலை கொண்டு வருது, அந்த மாதிரி சமாச்சாரங்கள்லாம் கொண்டு வந்து. அந்த திருவரங்கன்ற நாவல் வந்து சச் அன் இன்ஃபர்மேட்டிவ் ஸ்டோரி. அண்ட் அதுவும் ரொம்ப அழகா டிராமாவில் பண்ணியிருந்தார். We also had the magnum opus of Tamil literature called Ponniyin Selvan on stage. But for some reason, Ponniyin Selvan வந்து ஒரு டிராமால கொண்டு வருதுன்றது ஒரு சமுத்திர தண்ணியை திரும்பி குடத்துல அடைக்கிற மாதிரி. So it was not possible for us, to enjoy Ponniyin Selvan as much as probably we can enjoy it in a teleseries or perhaps Maniratna movie when it comes. We don't know. நம்ம ஸ்ரீவத்சனுக்கு வருவோம். அவருடைய டிராமாஸ் எல்லாம் முதல்ல வந்து நான் பார்த்த டிராமா வந்து பரீட்சை, ஃபர்ஸ்ட் டிராமா, வலைக்கு அப்புறமா. இந்த பரீட்சை பார்த்த உடனே எனக்கு அவர் பேர்ல கோவம் வந்து முதல்ல. ஏன்னா ஒண்ணுமே புரியாத அளவுக்கு ஒரு டிராமா எழுதிருக்காரு. எனக்கு கடைசி வரைக்கும் அது புரியல டிராமா. என்ன ஒரு ஆள் அங்க ஒரு மேடையில ஒருத்தர் இருப்பாரு, அவரை கண்டுக்காமே ஒரு பேர் பேசிட்டு இருப்பாங்க. அவர் என்ன அவரும் இதை பத்தி கண்டுக்காமே இருப்பாரு. ஏன் இது டைரக்டோரியல் தப்பா என்ன சமாச்சாரம்னே புரியல. அந்த லாஸ்ட் சீன் பாக்குறச்சே தான் எனக்கு இந்த படத்தோட இந்த டிராமாவோட தாக்கமே எனக்கு புரிஞ்சுது. ஏன்னா இவ்வளோ ஒரு பெரிய ஒரு மெசேஜ எவ்வளவு அழகா சொல்லியிருக்காரு. நமக்கு புரியன்றதா ஒரு டைரக்டர் திட்டிட்டமே எனக்கு மனசுல ரொம்ப வருத்தமா இருந்தது. பட் இன் ஆர்டர் டு see the enjoy the drama once again, நான் அந்த பரீட்சையை மட்டும் 4 வாட்டி பார்த்தேன். இன்ஃபேக்ட் இன்னொரு வாட்டி பார்க்கச்சு எனக்கு இன்னொரு பரிமாணங்கள் வரும் போது இருக்கு. அவருக்கு வந்து நீங்க உங்களுக்கு என்ன டிராமா ரொம்ப பிடிக்கும்னு கேட்டா அவர் அதித்தின்னு சொல்லிட்டாரு ஒரு வாட்டி. அதித்தியும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. பட் எனக்கு என்னமோ அந்த பரீட்சை படிச்சது பரீட்சை, வினோதய சித்தம் which has now become a movie by சமுத்திரக்கனி, அண்ட் திஸ் இந்த 3 டிராமாவும் அதிதி, இந்த 3 டிராமாவும் ஒரு சர்ரியலிசம் இருந்தது. ஒரு சர்ரியலிசம் இருந்தது. இதெல்லாம் வந்து ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்டோட திங்கிங் கெப்பாசிட்டிக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டதுன்னு நான் நினைச்சேன். என்னன்னா அவ்வளவு தூரத்துக்கு நாங்கள் எப்ப பார்த்தாலும் வந்து டெபிட் கிரெடிட் வச்சு நான் எழுதிட்டு இருக்கோம். மேக்ஸிமம் 143 அசஸ்மெண்ட்டையும் 263 ரெக்டிஃபிகேஷன் 263 கமிஷனர் இதுனா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோமே தவிர இதெல்லாம் நமக்கு வராதுங்க. பட் த ஃபேக்ட் தட் ஹி டிட் டிராமாஸ் லைக் கனவு மெய்ப்பட வேண்டும் அபவுட் அந்த பூசனார் நாயனார் கதையை எடுத்து இந்த ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா எடுத்து அது போட்டது. அப்புறம் மாருதியோடைய இன்கமிங் டு தி கண்ட்ரி டூரிங் இந்திரா காந்திஸ் டைம், மாருதி சுசுகி, இப்போ சுசுகி, அப்போ வெறும் மாருதி, அது வந்து வாயுன்னு ஒரு டிராமா போட்டார். அப்புறம் நல்லதொரு வீணேன்னு ஒரு அருமையான டிராமா போட்டார். இட்ஸ் பெரோடி ஆன் தி சூப்பர் சிங்கர் ரியாலிட்டி ஷோ. இதுக்கெல்லாம் முன்னாடி ஒன்று போட்டார் விமென்ஸ் ரியா. அதை நான் ரொம்ப லேட்டா பார்த்தேன், அதனால தான் நான் ரொம்ப லேட்டா சொல்றேன் அதை பத்தி. விமென்ஸ் ரியா, உத்தியோகம் வயசு லட்சணம், ஐசியு, பிரதிபிம்பம், இந்த மாதிரி டிராமாஸ்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது எப்படி இந்த மாதிரிலாம் யோசிக்க முடியுறதுனால எப்படி இவ்வளவு தூரத்துக்கு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுத முடியுது அப்படின்றதுலாம் நினைச்சு பார்க்க முடியாத ஒரு அசாத்தியமான ஒரு முயற்சிகளாக தான் எல்லாத்தையுமே பார்த்தேன். இவர் இந்த வீழ்வேர் என்று நினைத்தாயோன்னு ஒரு டிராமா போட்டார். அது ஒரு எனக்கு பர்சனலா வந்து இந்த வீழ்வேர் என்று நினைத்தாயோ வந்து ஒரு ஈரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்து. ஏன்னா என்னுடைய ஃப்ரெண்டு, மை பார்ட்னர் வாஸ் இன் பெங்களூர், 45-year-old ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எனக்கும் அவனுக்கும். அவனுக்கு காத்தால ஒரு நாள் அவன் ஹி வாஸ் சஃபரிங் ஃப்ரம் கேன்சர். நான் அவனை போய் பார்க்கறதுக்காக பெங்களூர் போயிருந்தேன். போயிட்டு அன்னைக்கு மத்தியானம் வந்து அன்னைக்கு சாயங்காலம் வந்து டிராமா இருந்தது, ஸ்ரீவத்சன் டிராமா. ஐ டிட் நாட் ரிமெம்பர் த நேம், ஐ டிட் நாட் get registered. The name did not get registered in my mind. So now when I thought I would come back to Chennai by afternoon flight. I was coming, and when I was coming back, I got an SMS from a friend of mine. I think Shripriya called, gave me an SMS and asked me,
இந்த தேடிச்சோறு தினம் கண்டுன்னு ஒரு கவிதை இருக்கே, அதோட கவிதையோட ஃபுல் வெர்ஷன் என்னன்னு கேட்டான். நான் உடனே எஸ்எம்எஸ்லயே அதை வந்து நான் ஃபுல் கவிதையை அவளுக்கு போட்டேன். அதுதான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோன்னு முடியும். இதெல்லாம் வந்து சம்பந்தம் இல்லாத ரெண்டு விஷயங்களா தோணலாம். நான் மெட்ராஸ்க்கு வந்து அந்த டிராமாவோட பேர் பார்த்தா வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ. ஸோ என்னடா அது, நம்ம இதை பத்தி தான் பேசிட்டு இருந்தா வந்தோம்னு நினைச்சேன். அந்த டிராமா சாயங்காலம் போனா அதுல வந்து 2 ஃப்ரெண்டு, அதுல ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட், அவன் 45-year-old ஃப்ரெண்ட்ஷிப். I just could not believe this kind of an eerie connection from the particular thing. And of course, my friend subsequently has passed away. He is no more with us. But எனக்கு என்னன்னா அந்த ஒரு கேன்சர், அந்த ஒரு 45 years எல்லாமே வந்து அந்த வீழ்வேன் நினைத்தாயோ என்னமோ ஒரு மெசேஜ் கொடுத்த மாதிரி இருந்தது எனக்கு. ஸோ எனக்கும் ஸ்ரீவத்சனுக்கும் ஒரு ஸ்பெஷல் பந்தம் இருக்கு ஏதோ அப்படின்னு தோணித்து இருக்கு. And of course, one of the latest dramas that he did was this on Nani Palkiwala. I think தரணியின் பெருமைன்னு. ஸோ அந்த தரணியின் பெருமையும் அபாரமான அந்த ஃபுல் பெஞ்ச் எல்லாம் வந்து மேடையில கொண்டு வந்த விஷயம்லாம் ரொம்ப அபாரம். எல்லாத்தையோட ரொம்ப ஒரு சிறப்பான டிராமான்னு சொல்லி ஒரு ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தின டிராமா நீங்க கூட போய் யூடியூப்ல பார்க்கலாம். அது ஹனுமன். இந்த ஹனுமன் டிராமா வந்து ஒரு லிஃப்ட் ஆஃப் கொடுத்தாருப்பாங்க. ஒரு ISRO வந்து ஒரு ராக்கெட் லான்ச்சிங் ஃப்ரம் த டிராமா ஸ்டேஜ், சம்திங் அன்பிலீவபிளா இருந்தது. அண்ட் எல்லாத்துக்குமே ஸ்ரீவத்சன் வந்து காசு வாங்குற ஒரு டைப்பே கிடையாது. எல்லா டிராமாவும் ஃப்ரீயா போடுவார். இவர் எப்படி எப்படிலாம் சமாளிக்கிறாரு, எப்படி செலவை சமாளிக்கிறாரு, எனக்கே கஷ்டமா இருக்கும். பட் த மேன் ஹேஸ் எனார்மஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் பேஷன் ஃபார் தியேட்டர், அண்ட் இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தட் பேஷன், ஆஃப் த பேஷன், Sreevathson, we love you so much. Today we want to give you the stage. Sreevathson. Namaste and very good evening to all of you. கிட்டத்தட்ட இதே டைட்டில் தான் யூசுவலாவே ஸ்டேஜ்லயும் நாங்க நமஸ்தே சொல்லி ஆரம்பிப்போம். ஸோ அதே டைம் தான் இப்பயும். அண்ட் ஐ எம் வெரி வெரி ஹாப்பி. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு பரீட்சையும் சொல்லிட்டாரு, அதனால குரு வணக்கத்தோட தான் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக சிவகுமார் சார் வந்து ஒன் ஆஃப் த பர்சன் ஹூ இஸ் லிசனிங் டு மை டாக்ன்றது எனக்கு ரொம்ப 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 சந்தோஷம் கொடுக்கிற விஷயம். ஏன்னா பெரிய ஃபேன் நான் அவருக்கு, அவருடைய கிளாஸ் ரூமுக்கு, அவருடைய the way he expresses himself, the way he passes on the knowledge. And ஒரு நல்ல கலைஞனுக்கு ரொம்ப பெரிய விஷயம் நல்ல ரசிகன் தான். அந்த மாதிரி PS பிரபாகர் சார் ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி ரசிகர் அவர். எனக்கு பேசிக்கலி அதான் அந்த பெங்களூர் இன்சிடென்ட் நான் கோட் பண்ணணும்னு நினைச்சேன், அவரே கோட் பண்ணிட்டார். அவரு அதாவது அன்னைக்கு he was having a very packed day, emotion filled day. அதையும் எனக்கு அடுத்த நாள் அவர் போன்ல சொன்னார், it was an emotion filled day, but still I want to come because it's your inauguration, Sreevathson inauguration ன்றதுக்காக நான் வந்தேன். ஸோ ஒரு நல்ல ஆர்டிஸ்டுக்கு தேவை ஒரு நல்ல ரசிகர்கள். அந்த ரசிகர்கள் பட்டாளத்துல நான் கண்டிப்பா PSP சார் ஆல்வேஸ் ஐ யூஸ் டு கோட், நாட் ஓன்லி மீ, மை பிரதர், எவ்ரி ஒன் ஆஃப் அஸ் இன் த ட்ரூப் யூஸ் டு சே அபவுட் PSP சார். அவருடைய கிரேஷியஸ்னஸ் இன்னைக்கு அவர் பேசினது வந்து நீங்க பார்த்திருப்பீங்க என்னை பத்தி. ஆனா ஒரு அந்த பாரதியார் பாட்டுல வர மாதிரி எப்போ என்ன குட்டணுமோ அப்பயும் அவர் என்ன குட்டியிருக்கார். ஒரு சில பிளேஸ் அவருக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா, இல்ல அந்த பிளேஸோட அவர் அக்ரி ஆகல அப்படின்னு சொன்னார்னா அதையும் அவர் என்கிட்ட ரொம்ப பிராங்கா இல்ல ஐ எம் நாட் ஃபார் இட், ஆர் இதுல என்னப்பா இப்படி இருக்கு அப்படின்றதையும் அவர் he has been always telling me. So thanks to PSP sir for the introduction, thanks to Sivakumar sir for being here, and thanks to Karthik Bhatt தான் என்ன கொஞ்ச நாளாவே ஃபாலோ பண்ணிருந்தான். ஏதாவது ஒரு டைட்டில் கொடுங்க, உங்க பேச்சுக்கு ஏதாவது ஒரு டைட்டில் கொடுங்க அப்படின்னா, ட்ராமாட்டிக் ஆடிட்டிங்னு வச்சுக்கோ அப்படின்னா நான் அப்புறம் யோசிச்சுக்கலாம். நீ போல நம்ம யூஸ்வலா டிராமால பண்ற மாதிரி தான் டைட்டில் வச்சிடலாம், நம்ம பின்னாடி இதுக்கேத்த மாதிரி ஏதாவது பேசிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we just சும்மா டெக்ஸ்ட் பண்ண அவன்ட்ட ட்ராமாட்டிக் ஆடிட்டிங் அப்படின்னு. So with that only what is going to be my speech அப்படின்னு பார்த்தேன்னா, எனக்கு how this thoughts and what happens in the process of writing a play or what makes me to write the play, இதெல்லாம் தான் இங்க whatever I am going to share it with you. அதுல வந்து first வந்து since it is the body of Society of Auditors, a decade back சிவகுமார் சாரும் பிரபாகர் சாரும் எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தாங்க நம்ம CA இன்ஸ்டிடியூட்ல டு பர்ஃபார்ம். அப்ப சிவகுமார் சார் ரொம்ப கிளியரா சொல்லிட்டார், புது பிளேவா தான் இருக்கணும், ஷார்ட் பிளேவா தான் இருக்கணும் அப்படின்னு.
நானும் வருஷக்கணக்கா வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்றதுக்காக வருஷக்கணக்கா நானும் ஸ்ரீபிரியா மேடம் கூப்பிட்டுட்டே இருப்பேன். பிளே பார்க்க வாங்க மேடம், நாங்கெல்லாம் பிளே போடுறோம்னு. அவங்க இவ்வளவு பிளேல எல்லாரும் நீங்க நிறைய பிளே பார்த்துருக்கேன். அவங்க பார்த்த ஒரே பிளே அந்த சொசைட்டி ஆஃப் ஆடிட்டர்ஸ் பிளே தான். அதுக்கப்புறம் டைமே இல்ல அப்படின்னுவாங்க. ஓகே, சோ அந்த பிளே எனக்கு அவர் சொன்ன உடனே the incident that happened always it is he just wants the 30 to 40 minutes short play after the function where they were the function itself is to say that these are audit, these are chartered accountants who are in the other professions also who are able to. So a couple of us were honored. So on the play, he immediately told me do a play, and I was clueless on what I'm going to do the play, etc. But I was sure that only chartered accountants should be on stage in this play. That's why even Shivkumar sir, PSP sir always used to expect my brother on stage. But I told them this play, he will not be there. Only chartered accountants will be there on the stage doing a particular play. Trust me, this is what I call it as hand of God. So the magic happened that 2 hours, 3 hours kaichi, one of the person, lot of names which I am not going to tell, that is not right also. So he called me and said, our firm, he is a very, he was doing a firm for almost 15 to 20 years. He is one of the person who motivated to do CA. Our firm has now amalgamated with a Bombay-based firm, and this is so we are doing an inauguration for that. You should come. That's what his call was. Sir, why are you merging and all? No, you don't know. Networking is going to be the future. So we are going to do this. You come and see. Probably in the future you will also have such plans, etc. The call ended, and I started writing the play for Society of Auditor, the title Legacy. So every play has a backstory, whether it is a short play, whether it is a scene. Number lawless every section has a preamble, every provision has a preamble. Every play, every scene can also have a preamble, and it can go on. So my first play was started in 98 under the title Women's RIA. That itself is a little interesting. Why that title? Majority of you will now remember in our excise law section 11, okay, which was levying interest for various default. One of the, when I was doing CA final, when I was thinking about this play, I was doing CA final, and CA final IDT was a paper. When I was reading section 11, they said if the normal rate of interest is somewhere between 12% and 24%, but if mens rea is proved, the interest rate is 36%. So that word came as an interesting phrase to me. Adena mens rea. Why shouldn't be women's rea? So I immediately set aside that excise subject and started writing this play, Women's RIA. Why men's RIA, women's RIA? In the play oda title patta kashtam mari I'll take a couple of minutes and explain you also. So I started writing Women's RIA. Enga amma na maadila padichindu irukken nenichi coffee anupuvanga. Okay, but I was actually writing a play. That is where it all started. That the first drama's title is because in CA final in excise law I studied about mens rea and the interest because arising due to mens rea being proved, and that made the title Women's RIA. So everywhere this is the connection with which whatever, when I was growing in my CA, from CA final to chartered accountancy to profession, till the point I was saying that, okay, let me quit profession. My dramas were also influenced parallelly by many incidents that were happening around. Many such incidents were happening, which gave me a lot of thought process. First, I am going to talk only from the perspective, this room of auditors who are filled in this room. So let me start from there and also parallelly touch upon
some other areas which has given me lot of input to write the plays. Well, PSP sir சொன்னதும் எனக்கு இந்த ரொம்ப ஆச்சரியமா அவரே சொல்றது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. But trust me, the greatest disbelief that people have towards me is, you mean to say you are a chartered accountant writing drama? அது வந்து ஏதோ ஒரு மித்தான் எனக்கு தெரியல. Chartered accountant should not be creative அப்படின்றது it's an unwritten law. எனக்கு how the society thinks. Everybody who used to who has seen my dramas, who knows me to an extent, will always ask me, you chartered accountant drama edringla? Yes sir, chartered accountant drama edukudada. MBA drama edna they always accept, or MBA if they are in the creative field, they always celebrate. Any other profession can be in the creative field. Probably I have not seen a doctor as a writer of a creative field. Probably I don't know how the society will react to that. Okay, Sujata எழுதி தள்ளலாம். He is a BE from one of the topmost India's institute and working all the more. He can write. Show எழுதலாம். A lawyer pa அவர் எழுதலாம். But you are a chartered accountant. I don't understand till date. The myth. And the toughest part to digest is some of the chartered accountants himself asking me that question. நீ நம்பால நினைச்சேன் சார் chartered accountant தான் சார், drama la எழுதுறேன். I don't understand why chartered accountants should not be creative, or அது வந்து ஒரு myth. But thankfully, by God's grace, if I am able to break the myth, there will be a lot more. You already see Karthik, but Patabi sir marla evlo per irukanga chartered accountants who can break that myth that we cannot be creative. We can be more creative, we can be more dramatic. Again, pulling me back to Sivkumar sir's class pathale evlo dramatic ah irukonu ungalaala yosika mudiyum. Many of you would have been his students. So dramatization for a chartered accountant is not difficult, but the social myth is chartered accountants means they should be some nerd, very bookish, and the style la da irukano. They should not be socially very relevant or socially very knowledgeable. I don't know why they accept other professions. They accept very, very, very high qualified people. Nama qualified illa solla, but we are interacting with the society. So this is one thing which I was able to break. In that manner, I am really, really happy that I was able to make a small pierce through among the group of chartered accountants and saying to the society, no, we can also be very highly creative. It's not just one product, it's a teamwork of people. But being in the forefront, I was able to tell people that no, we are also able to create plays and create various kinds of fantasies. So in the chartered accountant journey la enakku oru sila experiences irukku. Of course, it is getting recorded. I don't have a problem because no names, nothing. But there are some moments with which I want to relate. Or particular paper, almost who are in the 50 plus age group can easily relate to this. Or particular paper or particular person came to me and said that he is getting retired at the age of 56. I said, yeah, because the date of birth in my 10th mark sheet and when I joined the school, the date of birth was 1 year before, 1.5 years before. Some way that date of birth changed. And there was a newspaper article about a very famous advocate of Supreme Court was asked to retire, or a judge of Supreme Court was asked to retire, saying that at that time he was saying that I can prove that I am only 57 years old. When I was writing this play, 58 was the age of retirement. So 57 years old, but it was my school, but at the time of school admission, because
We never had something known as birth certificate at that time. At the time of school admission, they gave the date of birth. So this incident, along with, and that is the time computerization started entering home to a larger extent, started entering everybody's life. These two clubbed together, I wrote a play titled Udyogam Vayasu Lakshanam. Till today, the first play which got enormous limelight into me, Women's Riya, is because there is a new troupe which is doing. But people started recognizing, Sabha started recognizing us from the play titled Udyogam Vayasu Lakshanam, because it is a real thing that happened. I saw the person who met me. I read the newspaper article, and majority of you, of that people, were able to relate to it. The lesson I learned in drama, the first lesson I learned in drama is, if you don't give a relatable product to the people, if I have not faced it, I will not be able to relate. If I don't relate, I write something fantastic. If I am not writing which the people can associate, relate, and see, the failure opportunity is more than success. Relationship can be their life experience or what they have read or what they have seen. Without this, the biggest failure I had in the dramatic career is two plays. One, I wrote about two petty thieves who I haven't seen. None of us have seen petty thieves. Okay. So I haven't seen those two people, but I fantasized that their life will be like this and they will be speaking like this, and wrote that play. I was not able to communicate well to the audience. Audience were unable to relate to the writing, and I got the biggest hit in my head. Okay. Our PSP sir சொன்னார் சோசாரோடைய டைட்டில்ஸ் எல்லாம் பத்தி. அந்த மாதிரி தான் நாங்களும் விமென்ஸ் ரியா அப்படின்னு யாருக்கும் இன்விடேஷன் கார்டு, டம்மிஸ் டிராமா பிரசன்ஸ் விமென்ஸ் ரியா, இதுல எதுப்பா டிராமா பேர்னு கேட்டாங்க. Which is drama's name? Which is your time? Who are you people? Listen, dummies ஏன்பா வைக்கிறீங்க? என்னப்பா dummies? ஏன்னா அப்பதான் computer started entering 98ல. So my suggestion was floppies. Floppy diskette தான். Krishnamurthy and Giri, who are together, we three together formed this troupe. Krishnamurthy said, எடுத்தோனே நம்ம கன்சீட் பண்ணின்றோம் நம்மள பத்தி. அப்போ computers related books எல்லாம் போட்டு இந்த organization is dummies. Dummies for Word, dummies for Excel, dummies for MS DOS. அதனால dummies. Okay. அதுக்கப்புறம் நாங்களா அதுக்கு நிறைய நேம்லாம் கொடுக்க ட்ரை பண்ணோம். No, in theater, in stage, we are all not Vatsan or Sridhar or Giri. We were representing somebody else. So dummies. ஆனா உண்மை அதெல்லாம் இல்லை. உண்மை அப்பதான் computers were becoming popular, so we associated with dummies. So ஒரு இன்விடேஷன் கார்டை பார்க்கும்போது dummies drama presents women's ria, அது பாதி பேரால படிக்கவே முடியாது. அந்த விமென்ஸ் ரியால W over within bracketல எழுதி மென்ஸ் ரியான்னு எழுதி. இத தமிழ்ல எப்படி எழுதுவீங்க? ஊவ பிராக்கெட்ல போட்டா எப்படி இருக்கும்? சோ அது இங்கிலீஷ்லயே எழுதி அது வந்து விமென்ஸ் எரா அப்படின்லாம் படிப்பாங்க. ஓ, பெண்மையை போற்றுவோம் அந்த லெவல்ல படிச்சிருக்காங்க அந்த டைட்டில். அண்ட் ஒருத்தர் கிழிச்சா போட்டார் இன்விடேஷன். ஒரு பாப்புலர் டிராமாட்டிஸ்ட் இன்விடேஷன் எங்க கண்ணு முன்னாடியே கிழிச்சு போட்டார். இதெல்லாம் தும்மீஸ்னு படிப்பாங்கப்பா, நீ தும்மீஸ்னு ஒண்ணு படிப்பாங்க, நீங்கெல்லாம் டிராமா போட வந்துட்டீங்களா அப்படின்னு. So women's ria, nobody expected, so somebody was performing on stage. இப்ப எங்களால அந்த போட்டோஸ் எடுத்து பார்த்தாலே எங்களுக்கே கொஞ்சம் இதா இருக்கும். So women's ria தாண்டி எங்களுக்கு அந்த உத்தியோக வயசு லட்சணம் got the light, because that is the time I thought I understood relating with the people. People, if they are able to see themselves or the people who may know, or அவங்க ஃபேஸ் பண்ற ஒரு ப்ராப்ளத்தை கொஞ்சம் ஸ்டேஜ்ல பேசினா
that will be a big thing. The second time I faced failure is when I wrote about politicians. So inspiration தான் இருந்திருக்கணும். சரி அவரை மாதிரியே ட்ரை பண்ணலாம், அவருடைய டைட்டிலேயே யாருக்கும் வெட்கம் இல்லைன்னு எடுத்து வச்சு ஓகே அத பிஎஸ்பி சார் திட்டியே சொல்லியிருப்பான்னு நினைச்சேன். பட் as I tell, he was very gracious in only telling good words about me. பட் பர்சனலா அடுத்த நாள் அவர் என்ன கிழிச்சு எடுத்துட்டார் அந்த பிளேக்கெல்லாம். சோ அதையும் நாங்க நிறுத்திட்டோம், அந்த பிளே தான் வேண்டானே. சோ எகெயின் நான் பார்க்காத ஒருத்தர் இவங்க இப்படிதான் பேசிப்பாங்க, இப்படிதான் நடந்துப்பாங்கன்னு both the time I was failure, and every time I was able to relate to a problem, relate to a person who who we have all seen or we are all undergoing. It was a success. So என்னுடைய ப்ரொஃபஷனல் கரியர்ல அந்த ரிட்டையர்மெண்ட் ரிலேட்டடா அப்பதான் ப்ரொஃபஷன் ஆரம்பிச்சேன். ஒன்லி salaried ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் சார்ட் அக்கௌண்டன்ட், பிராக்டிஸ் தான் பண்ணுவேன். ஒத்த காலில் நின்று ஆரம்பிச்சது பிராக்டிஸ். ஃபர்ஸ்ட் அந்த salaried associates தான் வருவாங்க. அதுலயும் ரிட்டையர்மெண்ட் இந்த மாதிரி ரிட்டையர் ஆயிட்டு இன்னும் டைம் இருக்கு, இதை வச்சு எழுதினதுதான் this very popular play Udyogam Vice Lakshanam, which threw light on us. So in the process, first I will complete my CA journey and come back. In the process, ஒரு particular day என்னுடைய client என்ன கூப்பிட்டு we have to discuss something very secretive. Can you come to my office? அப்படின்னா சரி சார் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு I went to his office. என்ன எதுன்னு தெரியல. நான் போய் அவர் ஆபீஸ்ல உட்கார்ந்திருந்தேன். அவர் என்கிட்ட கதவெல்லாம் சாத்திட்டு சொல்றாரு, see there is a big order. அப்பதான் first time இந்த மாதிரி opening up of economy and bigger orders started. A big order has come to us which is very secretive. In the order this is a bigger order. இதுல ஒரு part தான் we are going to do in our office. நம்ம ஆபீஸ் ரொம்ப சின்ன ஆபீஸ். That office had 6 employees. Now it is a very big office. That office had 6 employees. And நமக்கு ஒரு பார்ட் ஆஃப் த ஆர்டர் கிடைச்சிருக்கு. ரொம்ப சீக்ரெட்டிவ் ப்ராஜெக்ட்னு அவர் அந்த ப்ராஜெக்ட பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். என் மைண்டுக்குள்ள அப்படியே ஒரு டிராமா திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் இந்த மாதிரி வளர்ந்தா என்ன இருக்கும், ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒரு ஆபீஸ்க்கு, ஒரு சின்ன ஆபீஸ்க்கு கிடைக்குது. அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து it seems to be a part of a very bigger project which will have a bigger impact. அந்த ப்ராஜெக்ட வந்து பிரேக் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அந்த his ex lover comes in அப்படின்னா எப்படி இருக்கும். அவர் எங்கிட்ட அந்த கிளையண்ட் ரொம்ப சீரியஸா, நான் ஏதோ ரொம்ப நல்லவன் நினைச்சு அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கார் அவருடைய ப்ராஜெக்ட பத்தி. நான் இந்த பக்கம் இது ஒரு டிராமாவா யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். இப்படி இந்த டிராமாவா எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது. அதுடைய அவுட்புட் தான் பிஎஸ்பி சார் சொன்ன வலை டிராமா. வலை டிராமா இஸ் அபவுட் a small office getting a project and how an ex-lover comes and tries to espionage, corporate espionage, adalla a new terminology. And with as Prabhakar sir was saying, we are all fans of Sujata. So அவர் வந்து ஒரு ஜீனோ அப்படின்னு ஒன்று கொண்டுருவாரு எப்பயுமே. சோ அதோடைய இன்ஸ்பிரேஷன் பிளஸ் அவருடைய டெக்னாலஜிக்கல் இதெல்லாம் கொண்டு. But imagine the situation where the client was explaining me about his project and my mind was thinking about the whole play. And அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பண்ண எனக்கு நான் பிளே எழுதிட்டு இருக்கேன் என் மைண்ட்ல. இந்த பக்கம் மைண்டோடைய பவரா இல்ல என்னன்னு தெரியல, அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றா, நான் பிளே இத ஒரு பிளேவா பார்த்துட்டு இருக்கேன். அவர் ரொம்ப சீரியஸா என்கிட்ட இதோடைய P&L தனியா இருக்கணும், இன்ஃபர்மேஷன் வெளியில தெரியக்கூடாது, இவ்வளவும் அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றார் ரொம்ப பொறுமையா. நான் இந்த பக்கம் இதை வந்து ஒரு பிளேவா அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதையே அப்படியே ஒரு பிளேவா பார்த்துட்டு இருக்கேன். which is one of the moments in my professional career which is very golden for me. I am unable to imagine. One side I was surprised how mind works, how our brain is able to think so much. On the other side I was not doing justice on it. அவர் வந்து பிளே பார்க்க வந்துட்டாங்க. அப்பதான் எனக்கு ரொம்ப டென்ஷனா வந்தது. பிளே பார்க்கற வந்துட்டு அவர் ஏதாவது சொல்ல போறாருன்னு. பட் ஃபார்ச்சுனேட்லி கடைசி வரைக்கும் அவரால் இப்போ வரைக்கும் அவரால் கண்டுபிடிக்க முடியல. அவர் சொன்னதுதான் நான் வந்து அந்த முதல் சீன் டைலாக்கே அவரை கிட்ட பேசினதுதான்.
அவர் என்கிட்ட சொன்னதெல்லாம் தான் வச்சு நான் அந்த டைலாக்ஸ் எல்லாமே எழுதினேன். அந்த வலை பிளேயோட ஃபர்ஸ்ட் சீன் டைலாக்ஸ் யாராவது பாத்தீங்கன்னா, ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கம்பெனிக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிடைக்காது. கொடுத்திருக்காங்கன்னா we need to prove இத ரொம்ப சீக்ரெட்டிவா இருக்கணும்ன்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கம்பெனிஸ்க்கு கொடுக்கறாங்க அப்படின்னு ஒரு டைலாக்ஸ். அவர் இதை எங்கிட்ட சொல்றாரு, இதெல்லாம் எனக்கு பெரிய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், புக் எல்லாம் கிடையாது. அவர் எங்கிட்ட சொல்ல சொல்ல நான் எழுதினதுதான். Very successful till today. People ask me how you are able to relate, and இவ்வளவு பெரிய விஷயம் என்னப்பா சார்ட் அக்கௌண்டன்ட் இதெல்லாம் எழுதுற. இதுவும் ஒரு சார்ட் அக்கௌண்டன்ட்க்கு தான் சார் வைடா தெரியும். ஏன்னா நான் எங்களுக்கு நிறைய கிளைண்ட்ஸ் சார், எங்களுக்கு இன்ஜினியரிங்கும் தெரியும், ஒரு மாதிரி ஃபுல்லா தெரியலனாலும் எங்களால ஒரு மாதிரி இதுக்கு மேல இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்க முடியும். எல்லாத்தையும் தெரியுமா? Chart accountant, then you are able to write about engineering, so much of nanotechnology. Sir, Sujata Pacha, but yeah, again, thankfully, people's ignorance about the profession also helped me. They always think would CA priya. So in the period, another one other incident which again very very difficult to share. If we all can, நம்மள யாராவது one goosebump scene of movies அப்படின்னா நம்மளால நிறைய சொல்லிட்டே இருக்க முடியும். பட் one goosebump movie of சொல்லுன்னா அந்த பாஷால வர அந்த மெடிக்கல் காலேஜ் சீன் நம்ம எல்லாருமே ரிலேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சீன். அப்படி we always feel that yeah இந்த மாதிரி இருந்திருக்கணும் ஒரு டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த goosebump மூமெண்ட், அந்த கண்ணாடிக்கு வெளியிலேன்னு ஒரு கேமராலேன்னு கண்ணாடிக்குள்ள நம்ம என்ன நடந்ததுன்னு புரிய வைக்கிற ஒரு சீன். We all know about Pokhran 2, and what followed after that is lot of sanctions, lot of things. So namlala basic things which has nothing to do with atomic or nuclear, adha kuda import pandradhukku nariya screws, nuts, bolts kala we all know that there were on the site lane download panna what are all sanctions. It will run for 120 pages. Small items, everything they will done for 120 pages. So how this we were not having the indigenous technology at that time, but at the same time we need to do lot of other activities for general activities, leave alone other, I'm not talking about automation. So what happened? A lot of small companies in various names were formed, started importing small items, and then those items were shipped. The rest of the story you can understand. There were small companies which were importing. So I was one of the auditors of a company which was asked to import some things. They imported. After import, they also don't know what happens. There is a delivery note, and so that year's assessment was taken by the assessing officer, and he took this line. Assessment edutale first generation chart accountant again, bayam. He took this line item and saying, எனக்கு பர்ச்சேசஸ்க்கு டீடைல் along with match it with the sales. So I went and told the client, sir, இந்த மாதிரி இது கேக்குறாங்க, I don't know how to explain the assessing officer. அந்த client எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியலப்பா, இது இம்போர்ட் பண்ண சொன்னாங்க, இம்போர்ட் பண்ணியாச்சு, let's see. Whoever told me, I will inform that person. After 10 days, there was a call from that assessment officer saying, sir, இவ்ளோ பெரிய இடம் நீங்க சொல்லிருக்க கூடாதா சார்? நாங்க கிட்டக்கே, sir, you should have at least hinted me, sir. I'm getting bombarded from some places. நானா சார் எனக்கு என்னன்னு கூட தெரியாதுன்னு, but at the time that I was the basha of that moment, sir, நான் தான் வேண்டாம், நீங்க இதெல்லாம் விட்டுருங்க. இல்ல சார், I'm closing the assessment. That is the day I was very thankful. That is the day I was really happy of the erstwhile schedule 6, the present schedule 3.
that they placed on top cost of material or cost of purchases. The assessing officer okay, which you can all understand. Next to 3 items, model item first cost of purchase purchase approve impact is something phenomenal. And after that led me to indigenous technology, lack of indigenous technology, etc. That led me to understand about ISRO and where we are looking at it. And the Wings of Fire, Kalam Sarodia elevation, Wings of Fire book. Wings of Fire booklet, there is a specific cartoon about from Anand Devagadan. I don't know, almost all of you would have read that book. You can recollect that cartoon. PSLV launch failure. Abdul Kalam sir eduvar naanga eppadi oru 40 days 45 days sleepless ah work pannta adu failure nu naanga porom. Oru Tamil magazine la Sivakasila vela seiya vendiyavangalla ராக்கெட் விட விட்டா இப்படித்தான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கார்ட்டூன். சோ அந்த கார்ட்டூன் தன்னை எந்த அளவுக்கு பாதிச்சது அண்ட் சதீஷ் தவான் சார் இதெல்லாம் அவர் எழுதியிருப்பார். பிளஸ் my understanding along with one of my client to go into ISRO to understand the dynamics, all put together we made a play Hanuman. Hanuman was a streak of events which happened. Relatability again. Relatability, not exactly all of us are part of launch team. No, we are all related to a particular incident, person, or the social cause as a whole, which made that happen. But again, it has a track. The track record is a book. The track record is not one book, Vikram Sarabhai biography. Apart from that, a client who gave me a different dimension made me understand this. And in fact, on the play, we thank a particular client who has given me the knowledge of the. So that is one other moment of which my profession, our profession, has made me happy. The next wonderful incident which our profession gave me a script is I was the auditor of a very popular orthopedic organization, orthopedic implants and instruments organization. We don't have the indigenous manufacturing technology, so they have to import. Kodai Nadaga Vizha happens in the month of April 22nd to May 1st. This is the time Kodai Nadaga Vizha happens. Okay, we are all chartered accountants. I maintain that legacy even in my personal life. Only last minute I write the script, and last day only I give the climax. Karthik Bhatt knows this story very well. So I maintain the same legacy of CA in my personal life also. So when the Kodai, in the month of March, I gave a small script, a couple of scenes, etc. And then I was part of the stock taking. I went to that client for stock taking, etc. At that time, a call came from one of the hospitals asking for a particular implant of a particular size. To be more specific, size 6. And then, sir, we will come back to you. I will verify and come back to you. Is the in the client end that stock man said and kept the phone, and he was thinking. I was just talking to him, and he said, "This is a peculiar size. It will not be easily available, and it is no point to keep it imported and keep it as stock, because the 1 out of 100, 150 only this will go." But suddenly he has asked, it is very urgent, and I need to check the stock, and he was checking, and there was one. Thankfully, he said there is one piece available. Stock taking la uttiten nanu.
ஒரு இண்டிஜினியஸ் இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு பர்டிகுலர் சைஸ் is available only one piece. What happens if two patients need that at the same time? What will be the predicament of the doctor or the hospital? And that made me to write Lifeline. Or play ICU 2 PSP somewhere. That made me to write that particular play because it happened during a stock taking, and I understood that this is, I can loudly tell also because when the client came to the drama and saw that our villa வந்து but I'm happy you took it to the public because people have to understand that there is a lack of within. But how come you immediately, because I told, I'm again telling you, அப்படியே பழைய டிராமா நிறுத்திட்டு மார்ச் 31 so somewhere around that time April 10th குள்ள ஒரு 2 daysல எழுதி முடிச்சிட்டு நாம இந்த டிராமாவை கோடை நாடக விழாக்கு போடலாம், keep the old other drama which I wrote away, so let us go ahead and do this drama அப்படின்னு சொல்லி அவசரமா 15-20 daysல we inaugurated this drama instead of the original drama. ஏன்னா அங்க வந்து கார்த்திக் ஃபைனான்ஸ்ல வந்து இதுக்கு போயிடும், பிரிண்ட்டுக்கு போயிடும். அவங்கள பிரிண்ட்ல நிறுத்தி சார் இன்னொரு புது டைட்டில் கொடுக்குறோம் சார், இங்க சார் டைட்டில் வேற தோணவே இல்லை. அப்பதான் வந்து அந்த ஃபேமஸ் ஹாஸ்பிட்டல் அவர் வந்து நிறைய ஸ்பான்சர் எல்லாம் பண்ணிட்டார். சார் லைஃப் லைன் வச்சுக்கிட்டோம், மிச்சத்தை பாத்துக்கலாம், இந்த டைட்டில் கூட நான் உடனே எழுதுறேன். ஓகே, so a stock taking incident in my profession led me to write a play which was again much recognized. The third occasion of about my professional, இது வந்து professional life ன்றதை விட professional friendship. Every time ஒரு possessiveness or whatever you call it, ஒரு feeling of belongingnessனால இல்ல ஒரு feeling of patriotismனால I want to write something about auditor. இந்த auditors ஸ்டேஜ்ல ஆடிட்டர்ஸ்னா அவங்க லெட்ஜரை தூக்கின்னு வரணும், இந்த லாயர்னா கோட்டு போட்டுன்னு வரணும்ன்ற மாதிரி இந்த ட்ரூப்ல பிரேமா மேடம் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க. ஒரு பர்டிகுலர் பிலிம்ல நைட்டு ஓடி போய் லாயரோட வீட்டு கதவை தட்டினா கூட லாயர் திறக்கும்போது கோட் போட்டு தான் இருக்கணும், ஏன்னா அவர் லாயர் அப்படின்றது அப்பதான் அவங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி. சோ இந்த ஆடிட்டர் அப்படின்னா ஒரு லெட்ஜர் எடுத்துன்னு வரணும். சோ இதை தாண்டி ஆடிட்டர்ஸ் பத்தி ஏதாவது எழுதணும், especially in the juniors, apprentice, but இத பத்தி பெருசா பேச முடியாது because when I am addressing public at large, they might lose the connectivity. அப்படின்னும் போது ஒரு பர்டிகுலர் ஆடிட்டர் ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ரெண்டு, ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட், பட் ரொம்ப செல்ஃப் போஸ்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாரு, பயங்கர செல்ஃப் போஸ்டிங்கா இருக்கும் அவரு. நான் போன அசசிங் ஆஃபீஸர் எல்லாம் எழுந்து நிப்பான்ப்பா எனக்காக. When I enter, there will not be any இது என்ன ஜூனியர்ஸ் நீங்கெல்லாம் இவங்கெல்லாம் வச்சு என்ன பண்றது, இவங்கெல்லாம் ஜூனியர்ஸா, இவங்கெல்லாம் அப்ரெண்டிஸா, இந்த நானும் அப்ரெண்டிஸா அந்த போய் எப்படி தெரியுமா என் ஆடிட்டர் என்ன எப்படி தெரியும், இப்படிதான் ஃபுல்லாவே அவரு பேசுவார். சோ அந்த கேரக்டரை இமிட்டேட் பண்ற மாதிரி ஒரு டிராமா ஒளியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைட் அண்ட் சவுண்ட வச்சு, சோ நான் வந்து அந்த டிராமா எழுதி அதுல வந்து ஆடிட்டர் அப்படி அந்த கனெக்டிவிட்டி அண்ட் நான் பார்த்த ஒருத்தரை பத்தி எழுதும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, அவுட் ஆஃப் what you say, out of enthusiasm, other things, my brother played the main role, is that auditor role. I taught him a particular habit or particular style of holding mirror, holding his spectacles, doing some activity which that a friend of mine used to do. So அத அப்படியே எடுத்து நீ இதெல்லாம் பண்ண, இப்படி பண்ண, கண்ணாடி அப்படி இந்த மாதிரி போட, இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டேன். And he started doing. நானும் அவரை வந்து ஒரு 10 வருஷமா டிராமாக்கு வாங்கன்னு கூப்பிட்டு பார்த்தா அவர் வரவே மாட்டார். பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி இந்த பர்டிகுலர் டிராமாக்கு வந்துட்டாரு. நான் இந்த வாட்டி அவரை கூப்பிட கூட இல்லை, ஆனா அவருக்கு டிராமா போடுறாம நீங்க வந்துட்டு அவர் ஃப்ரண்ட் ரோல உட்கார்ந்து இருக்காரு. அந்த டிராமால ஐ வாஸ் நாட் பார்ட் ஆஃப் தட் பிளே. சோ எனக்கு அப்படியே நடந்தது. ஏன்னா
ரொம்ப ஃப்ரெண்டா வேற பழகிட்டோம். அவரு டிராமா முடிஞ்ச உடனே நம்மள செம்ம திட்ட போறாரு. நீயோட என்ன ஆப்போது காலையே விழுந்துடலாம் அவர்கிட்ட. சார் டிராமாவா பாருங்க சார் அப்படி இப்படி. ஏன்னா என்னால டிராமால கான்சென்ட்ரேட்டே பண்ண முடியல. அவர் வந்து உட்கார்ந்து இருக்காரு. அவருடைய ஸ்டைலை இமிடேட் அன்னைக்குன்னு பார்த்து ஸ்ரீதர் ரொம்ப பிரமாதமா அவரோட ஸ்டைலை இமிடேட் பண்ணான். எனக்கு செம டென்ஷன். டிராமா முடிஞ்ச உடனே அவர் மேல வந்தார். அவர் கிட்ட போறதுக்குள்ள அப்படி வேர்த்து விறுவிறுத்து அவர் கிட்ட போய் நின்ன. அவர் வந்து செம்ம, நீ யார மனசுல வச்சு இந்த டிராமா எழுதியிருக்கேன்னு எனக்கு தெரியும். அவன்லாம் வந்து பார்த்தானா அப்படின்னு. எனக்கு அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட எப்படி ரியாக்ட் பண்றதுன்னு கூட எனக்கு தெரியல. நான் அப்படியே அவரை பார்த்துட்டு இருக்கேன். பார்க்க சொல்ல அவனை வந்து இந்த டிராமாவை பார்த்தாதான் அவங்களுக்கு எல்லாம் புரியும் இது பண்ணணும். சரி சார், தேங்க்யூ சார் அப்படின்னு சொல்லி அவரை நான் அமுச்சு வச்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் போய் கிரீன் ரூம்ல சிரிச்சு நின்றேன். த ஹோல் ப்ராசஸ். சோ இது அது வந்து ஒரு பர்டிகுலர்லி ஒரு ஆடிட்டரை ஸ்டேஜ்ல கொண்டுறணும்னு எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசையா இருந்தது. பிகாஸ் அந்த ஒரு ஆடிட்டர் பேஸ்ட் ஸ்டோரி இல்ல, லாயர் பேஸ்ட் ஸ்டோரி கண்டினியூஸா வந்துட்டு இருக்கு. இன்ஜினியர் பேஸ்ட் ஸ்டோரிஸ் வருது, டாக்டர் பேஸ்ட் ஸ்டோரிஸ் வருது. ஆனா ஆடிட்டர் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டோரி வரலையே ஸ்டேஜ்ல. ஏதாவது ஒண்ணு, ஐம் நாட் சேயிங் நான் ஏதோ பயங்கர ஆடிட்டர் ப்ரொஃபஷன்ல பண்ணிட்டேன்னு, பட் அந்த டிராமா டச் அப்பான். ஆஸ் ஆடிட்டர்ஸ், all of us in this forum, I'm very, very sure, are the biggest fan of Sri Nani Palkiwala. Our income tax க்கு பண்ண ஒரு extraordinary service to the nation at large. 1980sல எங்க அப்பா ஒரு பஜாஜ் வெஸ்பா ஸ்கூட்டர்ல என்ன வச்சுட்டு யூனிவர்சிட்டி ஆடிட்டோரியத்துக்கு கூட்டிட்டு போவார் அவருடைய டாக்குக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வருஷம் நான் போகும்போது ஐ டிட் நாட் கெட் அ சீட் இன்சைட். வெளியில மணல்ல. அப்ப வந்து ஆடியோ சிஸ்டம் தான், இந்த மாதிரி ஸ்கிரீன் ப்ரொஜெக்ஷன் எல்லாம் கிடையாது. வெறும் ஆடியோல ஐ டோன்ட் ஈவன் நோ ஹவு தட் மேன் வில் லுக் லைக். வெறும் ஆடியோல கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு வருஷமும் சீக்கிரம் போய் உட்காந்து இந்த ப்ரோக்ராம SIRC ஆர்கனைஸ் பண்றதுனால ஒரு பர்டிகுலர் இயர் வந்து நாகராஜன் சார் தான் இது கொடுத்தார், வெல்கம் அட்ரஸ் கொடுத்துட்டு அவர்கிட்ட கொடுத்தார். அப்போ எனக்கு நாகராஜன் சார் தெரியும்ன்றதுனால நான் நாகராஜன் சார்ட்ட, sir, I want to be. So somewhere my the interest on income tax law, if I go to the classroom, the first thing I salute is Palkiwala sir, because the interest on that subject I got because of the extraordinary level of in-depth knowledge that person, the பார்க்காத ஒரு குரு பாஸ் பண்ற knowledge is something phenomenal. அவர் வந்து எங்க நம்ம எல்லாருக்கும், I won't say it is personally for me, for all of us, majority of us in this forum, I am very sure this will be true, that அவர் பாஸ் பண்ண அந்த knowledge அந்த இதுவும் அந்த that is only made me அவருடைய ஸ்டைல் ஆஃப் ஸ்பீச், anecdotes, quotings and style of representing, இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து எப்படியாவது I want to do something because slowly in the last 10 years, except people of 40 plus, lesser than 40, the poorest thing is law college students who I meet them also, many students, they are not even aware that such a person was there, such a genius was there, and who has been part and parcel of our profession. Many auditors have been writing about him, many even many across the forum we have all referred to his books. So one small tribute as a fan, or fanboy, or auditor, a person who has been brought up by in the classroom, who got a small name in the classroom because of income tax classes, my income, I want to give a small tribute. What I have taken is a very, very, very small droplets from his biographies. What is left is much, much larger to be spoken about him. But the way that drama got into the people was something which is which till today is again relatability and ability to talk about a known person across the stream. நாங்க 4 show தான் போட்டோம். ஆனா 4 showலயும் we had packed audience.
And still today, people are asking on the drama because it's very difficult to recreate such dramas, but definitely we'll recreate. But all these things, as a chartered accountant, as a person who love income tax, teaching and sharing knowledge in income tax, as a person who has been learning from that person, right from my younger ages, the smallest thing I thought I can do is to give a tribute to that person through my God-given skills of dramatization. So we were able to successfully dramatize and present. As a chartered accountant, my journey into the dramatic, that's why it's dramatic auditing. As a chartered accountant, as a person who was practicing, as a first generation practitioner, as a person who has seen this profession from multivarious ends, I was able to draw lot of inspiration. Now, the drama Sina enala nariya inspirations, nariya parada life na reflect pannirken. He knows adnala enala in the name romba louder kuda solla mudiyum, because that person knows that I took his when he was the founder, managing director of Mafoy, Sri K. Pandiyarajan, appo nanu Mafoy auditors. So avaruடைய lifestyle எடுத்து நாங்க வினோத விடுமுறைன்னு ஒரு drama பண்ணோம். ஒரு multi-billionaire but unable to spend time with his family. I told him, sir, I'm trying to portray you. அவர் வந்து பார்த்தார், he said, I enjoy it, but this is the lifestyle அப்படின்னு சொன்னார். But இந்த மாதிரி நிறைய events, talks, small things which I share with my client, which my client shares with me, have all put together and come as a script. As I told you, it was a preamble. It can tell you stories and stories. Vinodya Chittam, it is one diamond in our crown. Adukku or backstory irukku, not in this forum, in some other forum. There is, I have already told, but in this forum, at this moment, I don't want to bring it. But adukku adutha na eludina ICU. அது வந்து எங்க அம்மா ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்தாங்க, சர்ஜரி ஓவர், she was recovering well, but ஒரு small infection made her to go back to ICU. Doctor said அந்த இன்ஃபெக்ஷன் எங்களால பிளாட் கூட பண்ண முடியல. She was recovering at a very faster pace, and within 24 hours she collapsed to such an extent she has to be taken to ICU. So, under one particular happening made me to write ICU. எங்க அம்மா வந்து doctors told அப்ப எங்கள்கிட்ட சொல்ல, அதுக்கப்புறம் she recovered well and she lived for the next 2 years after that surgery, after that infection also. But அந்த இன்ஃபெக்ஷனுக்கு அவங்க ரெக்கவர் ஆனோம்னா டாக்டர் எங்கள்கிட்ட சொன்னாங்க, we thought she will never recover. அப்போ இன்ஃபெக்ஷனுக்கு எங்க அம்மாவை ஐசியூக்கு எங்க அம்மாவை ஷிஃப்ட் பண்ணோம். டாக்டர்ஸ் வேர் ரியலி டவுட்ஃபுல். அந்த டாக்டர் எங்கள்கிட்ட உண்மையாவே சொன்னார், we were very doubtful. ஹேமந்த் அப்படின்னு ஒரு டாக்டர் ரொம்ப ஃப்ராங்கா சொன்னார். சோ எங்க அம்மாக்கு ஆக்சிஜன் மாஸ்க், they are going to fit oxygen masks and take her. அதுக்கு முன்னாடி அந்த டாக்டர் எங்க அம்மாட்ட குனிஞ்சு உங்களுக்கு ஏதாவது வேணுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. திங்கிங் தட் எங்க அம்மா வந்து எங்க அப்பா என் ஹஸ்பண்ட பாக்கணும், இல்ல எங்க அண்ணா என்னோட பையனை பாக்கணும், அவங்க எல்லாம் வெளில இருக்காங்க. எங்க அம்மா அவர் காதுல எனக்கு காஃபி வேணும்னு சொன்னாங்க. ட்ரூ சார், இன்னி வரைக்கும் என்ன எல்லாரும் கேட்பாங்க, காஃபி ஜோக்ஸ் எதனால வந்து நீங்க இன்னும் மெயின்டைன் பண்றீங்க? 40 டிராமா, 40 டிஃபரெண்ட் காஃபி ஜோக்ஸ் போதுமே, இது எங்களுக்கு போர் அடிக்குது. I have already told, no, I will not stop, because coffee is a love of my mother and personally to me. So இன்னைக்கு நான் அதை சொன்னா அது வந்து நிஜமாவே ஒரு ஃபேண்டசியா இருக்கும். That is what happened. That doctor rushed down and brought coffee to her. Later அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு சார், நாங்க அந்த உங்க வைஃப் வந்து உங்களை கேட்பான்னு நினைச்சோம் சார். எங்க அப்பாட்ட சொல்ற, உங்களை கேட்பான்னு நினைச்சோம், இல்ல பையனை பாக்கலான்னு. அவங்க வந்து எங்கிட்ட காஃபி வேணும்னு கேட்டாங்க சார். நான் வந்து ஒரு நிமிஷம் ஸ்டண்டா இருந்தேன். அவங்கள்ட்ட எப்படி சொல்றது, நீங்க ரொம்ப கிரிட்டிக்கலா இருக்கீங்க. சரி, நானே போய் அவங்களுக்கு காஃபி வாங்கி கொடுத்தேன் சார் அப்படின்னாரு அந்த டாக்டர். So such incidents like this, and this I have made it as a scene in my play. Like this, every scene, if you ask me, every dialogue, every scene will have a preamble. Either it can be with my life, with my profession. Every person who meet
who I meet has a story to tell me. இப்ப எனக்கு பயமே இதெல்லாம் ஓப்பனா பேசிட்டா நாளை நீங்க என்ன பார்க்கும்போது டே இந்த பாரு நாளைக்கு நான் பேசுறதுதான் அங்க வந்துதான் டைட்டில் நீ கிரெடிட்ல கொடுக்கணும். ஏன்னா நிறைய டைலாக்ஸ் ஏன் சார் இவ்வளவு உங்க டைலாக்ஸ் எல்லாம் பவர்ஃபுல்லா இருக்குன்னா அது நீங்க யாராவது சொல்லியிருப்பாங்க. நான் மீட் பண்ண பீப்புள் அதை ரீஃப்ரேம் பண்றேன் நான் என்னுடைய டிராமாக்கு ஏத்த மாதிரி. அதை வந்து கொஞ்சம் பஞ்ச் லைனோட சொல்லணும், இல்ல அந்த சீனோட கான்ஸ்டிடியூஷனை கொஞ்சம் மாத்தி சொல்லணும். ஒரு ஃபேமஸ் இன்கம் டாக்ஸ் ஆபீசர் மிஸ்டர் வெங்கட்ராமன் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்கும் ஐ மீன் ஃபார் தோஸ் ஹூ ஆர் 40+ அந்த ஒரு பர்டிகுலர் கேஸ் ஒன்னு ஞாபகம் இருக்கும். தட் இஸ் வெதர் பார்ட்டிசிபேட்டிங் இன் அ ரேஸ் வெதர் இட் இஸ் ஸ்கில் ஆர் இட் இஸ் வின்னிங்ஸ்னு ஒரு ஃபேமஸ் கேஸ் இருக்கும். அதுல ஐடிஓவா அந்த அவர் தான் அதை எடுத்து நடத்தினார். அப்புறம் தான் எங்கிட்ட அவர் சொன்னார் அந்த கேஸ. ஏன்னா அவர் சன் எங்கிட்ட, அவரோட கிராண்ட்சன் எங்கிட்ட கிளாஸ்ல படிக்கும் போது நான் அந்த கேஸை கோட் பண்ணிருக்கேன். அவன் வீட்டுல போய் சொல்லிருக்கேன், அவர் சொன்னாரு. சோ பட் வாட் ஐ எம் ட்ரைங், அவர் வந்து ஒரு சொல்லியிருக்காரு, நான் பெட்ரோமாஸ் லைட் வச்சுதான் எங்க வீட்டையே கட்டினேன்ப்பா அப்படின்னு. அதுதான் ஷாமலமோட ஸ்டார்ட் லைன். தட் இஸ் பெட்ரோமாஸ் லைட்ல கட்டின வீடுப்பா இது அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும். But then my mother's dream of constructing a house, and when the reality came, how it was, இது எல்லாமே சேர்ந்துதான் one of the powerful place of us Shamalam. But எல்லாமே யாரா ஒருத்தட்ட பேசும்போது ஏதாவது ஒரு இன்சிடென்ட், everything what I wrote has a backstory which is related to my career, profession, or personal life, or personal friendship, or lot of other things. And that is what has, and adana konduradnalda I think till today by God's grace I am able to succeed, and with God's grace, with belief that I will continue to give such scripts. இதெல்லாம் நான் எழுதுறேன், நான் நம்பவே மாட்டேன், இது எல்லாமே வந்து விழுது அப்படின்றது தான் உண்மை. Before I wind up the first part of it, I told half an hour தான் பேசுறேன்னு. நான் சொன்னேன், ஆடிட்டர் எல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சா நிறுத்த மாட்டாயான்னு, பட் பரவாயில்ல பேசுங்கன்னா. Before I wind up, P.S. Prabhakar sir Garuda Puranam பத்தி, I mean Parikshay பத்தி சொன்னார். That is the year I lost my father. அவர் போனப்போ எங்களுடைய வீட்டு வாத்தியார் வந்து நீங்க கருட புராணம் படிங்கன்னா, அதுலதான் போட்டிருக்கு அந்த பர்சன் இன் சம் அதர் ரூபம் வந்து 10 நாள் தங்குவார் அந்த வீட்டுல, அவருக்கு நடக்கிறதெல்லாம் அத ஒரு பர்சோனிஃபைடா பார்த்ததுதான் அந்த என்டையர் ஸ்கிரிப்ட். Before I wind up, because this is a personal thing to PSP sir வந்து என்ன வந்து ரொம்ப பாராட்டியும் ரொம்ப இதுவும் வந்து நானும் அவருக்கும் சொன்னது வந்து, when I did a play Prathibimbam, at that time only the present prime minister's first term he took over. So I brought my brother is a resemblance of our present prime minister, so I brought him on stage, etc. அப்ப PSP சார் சொன்னார், the second lady ஓட இதுப்பா அப்படின்னு. நான் அவர்கிட்ட ரொம்ப நாளா இல்ல சார், நீங்களா தப்பா நினைச்சுக்கிறீங்க அது செகண்ட் லேடின்னு. I thought today is a good day to tell that நானும் அவரும் ஒரு மீட்டிங் அட்டெண்ட் பண்ணோம். ஆக்சுவலா நான் அவரு வைத்தி சார், இவங்க நம்ம IDT வைத்தி சார் எல்லாருமே when the present prime minister came to Chennai, இங்க யூனிவர்சிட்டி ஆடிட்டோரியத்துல அவர் வந்து ஒரு மீட்டிங், அதுல வந்து he released a book of Arun Chori. Okay, Arun Chori has written about China. அந்த புக்கோட கவர் நீங்க பாத்திருக்கீங்களான்னு எனக்கு தெரியல. You can relate to that. டாக்டர் மன்மோகன் சிங் வந்து சைனீஸ் பிரீமியர் அங்க நிப்பார். டாக்டர் மன்மோகன் சிங் இங்கே நடந்து போகும்போது கம்பீரமா நடந்து போனவர், அவர் கிட்ட போன உடனே he will குனிஞ்சு அவர்கிட்ட இது அததான் ஒரு அட்டப்படமா போட்டு, இது ஏன் இப்படி நடக்குது. அந்த மீட்டிங்ல அருண் சோரி பேசுவார், இந்த சைனீஸ் வைகாண்ட் இவர மாதிரி மோடி சார் மாதிரி ஒருத்தர் வந்தார்னா இது மாறும். நமக்கு ராகவன் அப்ப வந்து 1971 வார் இதுல அவர் வந்து திருப்பி வரணும், அவரை வந்து கூட்டிட்டு போய் நிறுத்தினா அவங்க இது பண்ணுவாங்க. இந்த தாட்ஸோட கல்மினேஷன் இந்த பீப்புள் சேஞ்சிங் வந்து இது 36வது புலிகேசியில கூட இருக்கு. ஓகே, இதோடைய கல்மினேஷன் தான் எனக்கு வந்து பிரதிபிம்பத்தோடைய பேஸ், நாட் செகண்ட் லேடி. இது பிரதிபிம்பத்தை, அது பிரைம் அங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் லேடி, இங்க வந்து பிரைம் மினிஸ்டர்னு அது ரிலேட்டபிள் ஆயிடுது. ஆக்சுவலா எனக்கு அது இல்ல,
அந்த மீட்டிங் பிரபாகர் சாருக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சோ தட் இஸ் த மீட்டிங். அந்த மீட்டிங்ல ட்ரிகர் ஆன ஐடியா தான் அந்த மீட்டிங். அருண் ஷோரி பேசுறார் சைனாக்கு நம்ம எப்படி இது பண்றோம், அந்த மீட்டிங்ல அந்த ட்ரிகர் ஆச்சு அந்த ஐடியா. அதோடைய வெளிப்பாடு தான் by the time I wrote, that person became the prime minister. Immediately I did that play and it had its own success. So every play has a backstory, every scene has a backstory, every dialogue has a backstory. Thank you very much for your patient listening and giving me this opportunity. All to you, Prabhakar ji. Thank you very much, Sreevathson ji. In fact, இதெல்லாம் ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்டோட ஒரு புதிய பரிமாணமாக தான் நான் பார்க்குறேன். ஏன்னா எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட்ஸ் நடந்திருக்கும் ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்ல, ப்ரொஃபஷனல் கேரியர்ல. எவ்ரிபடி would have seen such clients, such instances. We have passed through such incidents, but everybody does not have the talent to convert it as a drama or a play. So that talent you have. In fact, I want to tell the people who are listening today, this is the 25th year of Dummies, if I'm right. We'll be reaching 25 another 2 years, sir. 23 over. Abdiya, sorry, okay. We are reaching quarter century of Dummies, and I'm sure that we are going to have many more jubilees, like silver jubilee, golden jubilee, diamond jubilee, centenary. I'm sure about it. And I also want to tell many the audience today that many of his plays are available in YouTube. For example, some of the awesome dramas are, I think, as I was mentioning to you, Parikshay. அது வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா you will not believe. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி எப்படி ஒரு ஆளால கன்ஜூர் பண்ண முடிஞ்சதுன்னே எனக்கு தெரியல. அவ்வளோ அழகா அந்த கருட புராணத்தை தான் பேஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்காரு அவரு. அது இருக்கு, கனவு மெய்ப்பட வேண்டும் இருக்கு, வினோதய சித்தம். Again, அது ஒரு அபாரமான டிராமா. இன்ஃபேக்ட் ஐ எம் வெயிட்டிங் டு சி ஹவு சமுத்திரக்கனி ஹேஸ் ஃபில்மா எப்படி எடுத்திருக்காருன்னு நான் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டு இருக்கேன் பார்க்கணும் அது. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் வாழ்வேன் வீவேன் நினைத்தாயும் இருக்கு, விமென்ஸ் டேயாவும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் யூடியூப்ல. சம் ஆஃப் த ஆசம் டிராமாஸ் ஆஃப் ஸ்ரீவத்சன் நீங்க பார்த்து, ஐ வாண்ட் யூ டு பி as amazed as I am about Sreevathson. Yes, of course, as Sreevathson sir very rightly has pointed out, நான் வந்து டிராமா பார்த்துட்டு அன்னைக்கு நைட்டே மோஸ்ட்லி நான் ஃபேஸ்புக்ல போட்டுருவேன் என்னுடைய கமெண்ட்ஸை, என்னுடைய ரிவ்யூவை போட்டுருவேன். டிராமா நன்னா இல்லைன்னா போட மாட்டேன். 3 நாள் கழிச்சு அவரே கேட்பார், என்ன சார் நானா டிராமா நன்னா இல்லையா, உங்களுக்கு பிடிக்கலையா, உங்ககிட்ட எனக்கு ரிவ்யூவே காணமே என்னவார். ஆமான்னு சார் சொல்லிடுவேன் நான். ஆமா சார், எனக்கு இந்த பர்டிகுலர் ரீசனால இது பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லிடுவேன் நான். பிகாஸ் I thought criticism should be personal, whereas praise should be public. Thank you, Sreevathson. Thank you once again. Sir, excellent show. Karthik, do you want to tell something? There is inspiration for scripts, translating into dramas la okay. But in fact, theater career ஆரம்பிச்சதே வந்து நம்ம CA ஓட தானே சார். You and Giri sir meeting at class and this. No, all the three of us, Nane, Giri, Krishnamurthy, all the three of us were doing CA. நாங்க அடிக்கடி நானும் கிரியும் சொல்லிட்டு இருக்கதே, கிருஷ்ணமூர்த்தி இன்டெலிஜென்ட்டா சிஏ விட்டு போயிட்டாங்க, நாம 2 பேர் தான் கண்டினியூ பண்றோம் அப்படின்றதுதான். சோ பிகாஸ் பட் ஆல் த 3 of us were doing CA final. அப்பதான் நாங்க முடிவு பண்ணோம் நம்ம வந்து இது ஆக்சுவலா எங்க நம்ம நுங்கம்பாக்கத்துல மனோகர் சார் கிளாஸ் எடுப்பாரு, அதுக்காக நாங்க 3 பேரும் காத்தால கிளம்பி வருவோம். கிளாஸுக்கு போனது இல்ல, அப்படி வெளியே உட்காந்து அப்படி டிராமாவை பத்தி பேசிட்டு அப்படிதான். அந்த அந்த பரசுராமரையர் கேரக்டர், ஐ திங்க் இட் வாஸ் இந்த வினோதய சித்தம், ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல். அதுவும் உங்க அண்ணாவை பத்தி சொல்லணும். ஐ திங்க் one of the best finds of Tamil theatre according to me. ரொம்ப கேஷுவல் ஆக்டிங், பட் எந்த சீனுக்கு எவ்வளவு பஞ்சு கொடுக்கணுமோ அந்த ஒரு மினிஸ்டரா வரது சரி, ஒரு ஐ திங்க் அந்த இந்த ஹனுமான்ல மினிஸ்டரா வருவாரு. அண்ட் பிரதிபிம்பத்துல அப்கோர்ஸ் பிரைம் மினிஸ்டரா வந்து 2 பிரைம் மினிஸ்டராகவும் அவரா வருவார், பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் டபுள் வருவாரு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவரை பத்தி சொல்லாம இருக்கவே முடியாது. ஹி இஸ் எ கிரேட் அசெட் டு யூ அண்ட் கிரேட் சப்போர்ட். அப்கோர்ஸ் கிரி நம்ம ஆளு இருக்கவே இருக்கான், ரொம்ப பிரமாதமான ஆசாமி. இன்ஃபேக்ட் இஸ் நாட் ஒன்லி ஆக்டிங் அண்ட் எல்லாத்துக்கும் ஒரு பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் போட்டு மியூசிக் போட்டு he has made every drama of yours, he has embellished every drama of yours.
So thank you very much, Sreevathson. It was a great thing. GNR, you want to give him a vote of thanks? Yeah. Rajagopal will propose a word of thanks. Thank you, Sreevathson. It's an amazing session. Thank you very much. We Society of Auditors are really fortunate to have you with us today evening. We look forward to have a physical meeting as soon as the situation improves. Sure, sir. Rajagopal, over to you. Thank you, GNR. Every offbeat program is a different picture with Society of Auditors. PSP sir ஆரம்பத்திலே சொன்ன மாதிரி வேலுக்குடி இருந்தாலும் சரி இல்ல மியூசிக் பத்தி இருந்தாலும் சரி, but always there is a relationship which goes back to chartered accountancy. I am quite surprised that over a period of last 25-26 years, so much of observation has been made on a chartered accountant and it's been converted into a drama. Hats off to you, sir. It's I have watched a couple of your dramas, but it's really I have given a loose talk on being an auditor, or who has been careful in giving this thing. Is all those things is it's a dramatic way of expressing somebody has been put in as a drama, as a real way to look at. There is a saying where almost all creativity involves purposeful play. Whether it is a chartered accountant or whether profession, whatever it is. Hats off to you. Once again, on behalf of the Society of Auditors, we thank you very much for delivering an excellent oration on how your experience on each individual chartered accountant being converted into a dramatic way of expressing us as a drama. Thank you once again for this enlightening session. Thank you, sir. Thanks a lot. Happy Diwali. We look forward to meet you on Friday. Thank you. Thank you. Thank you.